Moin und willkommen zu einer neuen Videoreihe. Wir spielen den nächsten konsolenexklusiven Titel, der es leider nie auf dem PC geschafft hat, den ich tatsächlich nie gespielt habe, der seit jeher auf meinem Pile of Shame liegt. Wollte ich immer mal gespielt haben. Die Rede ist natürlich von Red Dead Redemption, das man ja jetzt auch seit kurzem, zum Glück muss man sagen, dank der gepatchten Version auf den Next-Gen-Konsolen, ich sag mal, in all its glory endlich spielen und genießen kann. Wir spielen hier ich glaube, das kann man auch gar nicht mehr gesondert kaufen, die Game of the Year Edition mit dem damaligen Standalone DLC Undead Nightmare, natürlich inbegriffen. Aber ich sag mal so, das wird eine ganze Weile dauern, bis wir das sehen werden, denn es ist natürlich kein kurzes Spiel, aber ich muss sagen, ich habe so Bock drauf, endlich Red Dead Redemption zu spielen, mich Hals, Kopf über in den Wilden Westen zu stürzen. For one, am grateful, Mrs. Bush, that they are finally bringing civilization to this savage land. I could not agree with you more, my dear. My daddy settled this land, and I know he'll be looking down on us, pleased at how we help the natives. Yes, they've lost their land, but they've gained access to heaven. But Father, do you mean unless an innocent receives communion, they're destined to go to hell? It hardly seems fair. What I mean to say, Jenny, is that there is a great deal of difference between an innocent and a savage. I never thought of it that way. Yes, they lived like animals, but they're happier now. Not only do people now have motor cars, Father, but I heard that pretty soon we will be able to fly. No, only angels can fly, Jenny. No, apparently people can fly. Didn't you hear? Out in Kansas, a man even got a car to fly. I hardly think so, Jenny. Apparently, Mr. Johns wants to run for governor,
which is why he's so concerned with cleaning up the state. Nate, John's. Yes. His family is nothing but hillbilly trash that came here after the war. I don't want to be judgmental, but this state should not be ruled by such a disgusting family. A family without class. Apparently. But John's family have made a lot of money, and he has a lot of friends in politics. Mrs. Bush, money isn't everything. There are many things that money cannot buy. It seems that money can buy voters, though. What you must remember, my dear, is that we have been brought here to spread the word. And the word and civilization, they are the same thing. They are the gifts. It is the opportunity we have, the chance to live among people who are decent and who do not kill each other, and who let you worship in peace. It's so confusing, Father. Sometimes I find it impossible to make the distinction between a loving act and a hateful one. I mean, they often seem to be the same thing. Yes, Jenny, it is confusing. But you only have to ask me if you need help. Indeed. Well, here we are, Mrs. Bush. Armadillo. Mann, ey, wenn Rockstar wirklich eine Sache kann, dann ist es wirklich eine atmosphärische und super stimmungsvolle Spielwelt schaffen. Es ist einfach schon wieder auch diese ganzen zeitgenössischen Sachen, über die die Leute sich unterhalten. Das ist so super. Wir sind gerade angekommen mit dem Zug in Armadillo. Wir sind John Marston, den man unter anderem eben auch aus Teil 2 kennt, der aber natürlich in Teil 2 nicht mehr der Protagonist ist, sondern ein Randcharakter. Und ich habe keine Ahnung, was wir machen. Keine Ahnung. Er wurde irgendwie anfangs eskortiert von 2 Leuten und jetzt sind wir hier mitten im Nirgendwo. Und der hier hat schon ordentlich was getankt. Jawohl! Moin! Mr. Marston, over here! You must be John Marston. Sometimes. I'm Jake. Your friends from Blackwater hired me to guide you. They ain't my friends, but pleased to meet you, Jake. I got the horses saddled up and ready out front. Es scheint so, als wurden wir hierher geschickt von diesen 2 Leuten. Keine Ahnung, was wir hier wollen. Well, here, let's mount up and hit the trail. Amen. Easy on the spurs now. We don't need to draw undue attention. Evening. Hey! Ich weiß noch, dass ich das damals ausprobiert hatte, als ich die Project Scorpio, die Xbox One X, glaube ich, hieß sie, neu hatte, habe ich mir auch mal Red Dead Redemption zugelegt, hatte kurz mal reingespielt. Aber habe es, wie gesagt, nie beendet, habe auch wirklich nur irgendwie eine Stunde oder so reingespielt, um es mir mal anzuschauen. Go up north to fight Indians, or maybe they got tired of being soldiers and went looking for gold. You know how things is. So what are you doing up at the fort? I'm looking for an old friend. Well, like I says, you ain't gonna find many folk around those parts these days. Those you do find are about as sociable as most redefective. I mean, I ain't one to judge a man by the company he keeps, but... Well, he ain't been friends for a long time.
Okay, wir suchen eine Person. Are you planning on spending any time in Armadillo, Mr. Marston? I doubt it. I ain't planning on staying very long. Well, if you're fixing for some female company, you can do a lot worse than Armadillo. Fine as cream gravy they are. Finde ich auch schön. Na, ich habe nicht vor, lange zu bleiben. Ja, das wollen wir ja mal sehen, wie lange wir hier bleiben. Married man, I'm afraid. Ain't we all? Yeah. Oh, it was the marshal who hired me. Lee Johnson. Do you know him? I think I heard his name. Says he got a telegram from some Blackwater big bugs asking for a guide. I guess it's none of my business. That's right. You ain't very talkative, are you? Nope. I'm just chewing the dog, mister. It's how I am. I don't mean nothing by it. Trust me. There's things you're better off not knowing. Damn coyotes. What a waste of good meat. Not far now, Mr. Marston. The fort's just over this hill. Yeah, yeah. Whoa there. Listen, mister. This here is what's left of Fort Mercer. Some gang rode in and took the place over. So I understand. This is where we part ways, friend. You have yourself a good time. Okay, das ist unser Zielort, Fort Mercer. Das hat alles eine ganz komische Stimmung. Hier scheint irgendwas nicht zu stimmen, nicht ganz mit rechten Dingen zuzugehen. Irgendwas ist hier komisch. Mit der Pferdesteuerung werde ich auf jeden Fall auch noch schwer zu kämpfen haben, weil die ist, ich sag mal, um es nett auszudrücken, sehr gewöhnungsbedürftig. Das habe ich auch eben damals gemerkt, als ich die Xbox-Fassung kurz angespielt habe, dass die Pferdesteuerung ist wirklich sehr, da muss man reinkommen auf jeden Fall. I've come for you! Bill Williamson! Come out here right now! Go away now, John. Don't make me kill you. Nobody needs to kill anyone, Bill. You must think I was born yesterday. You always did think I was an idiot. That ain't fair, Bill. You were as my brother. I've come to try to save you. Oh. Do I look like I need saving? Bill, please. They want to kill us all. I can help you. Well, you never tried to save me before. You only seemed to save yourself. Bill, I implore you think about this. You implore me? You implore me. You always were one for fancy words. Oh. Well, things are different now, John. Now I'm in charge. No more Dutch. And no more you. Implores. I implores you to go back and tell them to send someone just a little bit more impressive next time. Well? Oh. Poor John.
Well, you're alive. So it would seem. So, how do you feel? I don't know the polite word for it. I do. Stupid is the word we use around here. What were you doing? I was doing something stupid. Well, you'll be okay. Once you didn't die, the doctor said you'd be fine. He got the bullets out a couple days ago. Good. It cost us $15. I'm sorry, madam. Should have left me there to die. Did you want to die? I mean, was that it? Was that why you went straight out to Fort Mercer and picked a fight with the worst bandit in the county? To die, Mr. Mr. Marston. John Marston. Bonnie McFarlane. Miss Bonnie McFarlane. Well, you may be right, Miss McFarlane. I don't know. Huh. So what were you doing? I was trying to give Mr. Williamson a chance. For old time's sake. You know Bill Williamson? Knew him. Long time ago. Well, what was he like? Dumb. Just like you. Thank you, miss. See my hat? I have. And, what will you do now? Now I'm gonna take my time and go after him the less kind way. Well, that sounds very fun, Mr. Marston. Quite heroic, just like in those penny dreadfuls my brother used to read. Meanwhile, if you'll excuse me, I've got a ranch to run. Of course, if you're feeling better, why not take a ride with me later? Help me patrol the perimeter. You can earn back some of that money we wasted on doctor's bills. Of course. And thank you. For saving my life, I mean. Next time, Mr. Marston, I strongly recommend you don't try to lose it quite so earnestly. I'll bear that in mind. Na gut, wir haben es irgendwie überlebt. Es scheint irgendwie, ich weiß nicht, ob das so eine zerrüttete Gang ist oder in der er mal Mitglied war. Folge Bonnie. Bonnie ist auf der Karte mit blau markiert. Moin! Das macht aber direkt so eine, die Story macht direkt so eine Weite auf. So was mag ich immer sehr gerne. Dieses, ja, die haben schon was miteinander erlebt. Das ist irgendwie so ein Zwischenstück irgendwie. Also aus der Mitte rausgeschnittene Geschichte aus deren Leben irgendwie. Sowas mag ich immer sehr gerne. Oh, wo haben die uns denn hier eingebunkert? In irgendeinem Abstellschuppen. Na gut. Ihm geht's auch nicht so gut. Also er packt sich immer noch an die Hüfte, der gute John. Was war das auch für ein komischer Versuch? Ey, da stehen 3 Leute, die mit ihren Gewehren auf mich ziehen. Ja, ich ziehe einfach mal meinen Revolver. Es steht da komplett offen, ohne Deckung. Es ist einfach ist ein krasser Hengst, der John. Ich habe keine Ahnung. Hätte es ja so machen können wie Marty McFly als Clint Eastwood in Zurück in die Zukunft 3 und sich einfach so eine gusseiserne Tür umhängen. Das wäre was gewesen. Stattdessen hat er einfach nichts. Die Musik auch geil. Das ist schon sehr atmosphärisch. Da ist er ja. I sure can use an extra pair of hands around here. Let's see if we can get you back in the saddle. Jawohl, genau, Bonnie. Bringen wir mal schön bei, wie man hier so ein Pferd vernünftig reitet. Mit dieser bekloppten Steuerung. Halte Kreis gedrückt, um deinen Blick auf wichtige Personen, Orte und Begebenheiten zu fokussieren. Ah ja, Gefängnis. Ich wollte gerade sagen, wie ich. Ich werde auch das ein oder andere Mal im Gefängnis landen. Mit 5 Sternen. Das ist schon mal ein ganz gutes Feature, dieses, wenn jemand vorreitet, kann man sich da mehr oder weniger einfach so festzecken. Mal hier Liquor Store und Tobacco. Hardware, da kann man so einen schönen Hammer kaufen oder so.
expert, but it certainly looks like a fine corral. I suspect you've stolen Wahnsinn. more horses than you've broken. Now, where'd you get such an idea? First impressions are hard to erase. Howdy. That's the train station. Things sure have changed since the line finally got finished, bringing in all sorts of new folk like yourself. Is that such a Ist geil. bad thing? Damit kann man bestimmt auch durch die Gegend fahren, von Bahnhof zu Bahnhof, wenn man mal keinen Bock hat zu reiten. Hier gibt es nämlich keine krassen Sportwagen wie in einem GTA, dass man mal eben, ja, ich fahre jetzt mal schnell eine Stadt weiter oder so. Hier hast du halt deine Pferde oder kannst Kutsche fahren und das war's. Und da ist natürlich so ein Zug, ist schon mal was Geiles. That's the barn over there. Obwohl, keine Autos ist natürlich auch ein bisschen gelogen. Wir haben ja schon ein Auto gesehen im Intro. And here we are, back at the house. Let's stop for a while before we head out on patrol. You'll get no complaints from me, Miss McFarland. Easy. Eines Anbindepostens Viereck. And that's all she wrote. Dann kann man das Pferd anbinden. Ein bisschen Erfahrung habe ich ja dann schon, weil ich habe ja auch eine Weile Red Dead Redemption 2 gespielt, der ja auch der absolute Wahnsinn ist. Und noch viel größer, noch viel länger, noch viel epischer als das hier. How about a cold drink, Mr. Marston? Thank you, ma'am. Getting shot, then riding a horse seems to take it out of you. I could use a rest. Sure. Come on in. I'll show you the house and then you can sit for a while. Thank you. Mr. Marston, Miss McFarland. remember me telling you about the trouble we've been having with rustlers and other undesirables? I do. Will you help me keep watch on the property line this evening? Sure. I want to see just who is trespassing on our land. This is a fine weapon. Come, let's head out. The country is really beautiful at around this time. Come on, then. Let's mount Ja, up die hat and- keine Ahnung, wer wir sind. Irgendein Bandit. Gibt uns erstmal schön hier einen Karabiner. Why not? Vernünftige Waffe. Let's go. Keep your eyes open and try not to get yourself shot again. Come on. Thank you, Mr. Marston. I feel a lot happier someone's along with me. I feel a lot happier now I got a rifle. Well, with your trigger itch and my feminine intuition, we should make quite a team. Ich bin wirklich ein bisschen baff, wie alt das eigentlich schon ist, aber wie gut das einfach aussieht. Was einfach ein bisschen höhere Auflösung und bessere Kantenglättung. Natürlich die 60 FPS machen natürlich auch einen Riesenunterschied. God damn it, these rabbits Aber ist are schon again. immer noch krass. Come on, let's get rid of them once and for all. Get your rifle out. It's about time these little thieves met their maker. Kaninchen, jawohl, auch direkt irgendwie 6 Stück oder so unterwegs. Na ihr kleinen Scheißer. Hat natürlich das gute alte, wie man das von Rockstar-Spielen auf der Konsole gewöhnt ist. Dieses Flick-On-System nenne ich das einfach mal. Ja, wenn man zielt, hat man am Anfang dieses Auto-Aim mit drin, was man aber auch braucht. Ansonsten ist es einfach zu schwammig und zu schwer Let's get back on the horses and see what else is going on. zu kontrollieren. Okay, die Hasen sind schon mal weg. Mit Kanonen auf Spatzen schießen. Still got plenty of ground to Das ist cover. halt wirklich so. Giddy up! If it's not the rustlers stealing our cattle, it's the rabbits stealing our crops. It ain't never easy living off the land like this. Maybe you should move to a big city. Become a lady of leisure. Ich weiß gar nicht, ob man hier auch so jagen kann später wie im zweiten Teil. We can't afford to lose any more livestock. Kill him, Mr. Marston. Okay, That one never Kojoten. So. Bam, ich habe tatsächlich einen getroffen. Oh Gott, ach, da sind ja viel mehr auf der Map. Oh, der hatte ein Vieh im Maul.
guck mal hier, die fressen die ganzen Hühner weg. We got rid of the coyotes. I just wish we'd saved all the chickens. Let's go. I'll take you back to your room. Jawohl. Ist hier immer so viel, Miss Bonnie, wie heißt sie, McFarlane. Ist hier immer so viel los bei Nacht. Maybe Bill Williamson did get lucky after all. Luck didn't really come into it, miss. You're a useful man to have around the ranch, that's for sure. But don't think I've forgotten what brought you here. We'll do whatever we can to help you. I sure appreciate that, Miss McFarlane. This is you, Mr. Marston. Ah, ja. Guck mal, ist das jetzt unser Pferd, unser bockender Bronco, mit dem wir uns das Spiel über anfreunden werden. Ja, der bockende Bronco. Makes me kind of happy I saved your life. Get some sleep and I will see you in the morning. Good night, Miss McFarlane. Jo, Zimmer schlafen legen, Spiel speichern. Wenn du schläfst, erwachst du 6 Stunden später. Truhe zusätzlich. Ah, kann man restocken. Schön Munition aufladen. Aktueller Dead Eye Level 1 von 3. Das ist, glaube ich, dieser Slow-Mo-Modus. Du kannst dich überall in Gemischtwarenläden, Ärzten, Büchsenmachern mit neuen Waffen, Munition, stärkenden Getränken eindecken. Hier kann man auch, manche Leute handeln in der Form von Karten oder Zeitungen, sogar mit wertvollen Informationen über die Umgebung. Ich bin sehr gut vorbereitet auf diese Videoreihe, denn ich habe auf meinem anderen Screen die Map schon mal geöffnet für Red Dead Redemption 1, auch wenn wir die natürlich erstmal anfangs gar nicht brauchen werden, aber später, um mal so ein bisschen Gefühl dafür zu kriegen, wo eigentlich was ist. Ich habe natürlich alle Sachen ausgeblendet, alle Marker und so und Collectibles, die man da finden kann, das will ich ja schließlich selber rausfinden. Aber wenn man damals natürlich die physische Version hatte, wie immer bei Rockstar-Spielen, ist dann eigentlich die Karte dabei. Aber da ich das Ganze gekauft habe im PSN-Store, habe ich natürlich eben nicht die physische Version und auch nicht die Karte. Dementsprechend habe ich mir die jetzt mal hier einfach auf meinen anderen Screen gelegt. Mal gucken, wie oft ich die brauchen werde. Eigentlich will man ja so eine Spielwelt, damals hat sich das richtig ins Gehirn eingebrannt, so die Spielwelt von, weiß nicht, GTA Vice City, San Andreas. Man wusste einfach, man kannte die Straßen auswendig, die ganzen Ecken. Was auch ein bisschen daran lag, sage ich auch immer wieder, ganz gerne, dass es eben keine GPS-Linie gab. Ne? Ich weiß gar nicht, ob es die hier gibt. Ich glaube noch nicht. Bin mir nicht sicher. Das hat auf jeden Fall Saints Row 1 eingeführt, diese GPS-Linie. Natürlich ist es so ein Quality of Life-Ding und nimmt einen Arbeit ab, aber ich finde immer, das nimmt einem auch ein bisschen was weg. Weil man ganzes Spiel eigentlich nur so steuert, indem man unten links auf die Minimap glotzt und gar nichts mehr vom Spiel mitbekommt. So, wir speichern mal. Und dann können wir auch mal schön gucken, ob wir schon irgendwelche geilen Outfits haben. Das wäre doch geil, ey. Wir haben doch hier die krasse Goti-Edition. Ich will direkt das goldene Schultern T3-Set krasses Outfit haben. Ich guck mal rein. Cowboy-Outfit, das ist Marstons typische Kopfgeldjägerkleidung. Das ist das, was wir gerade anhaben. Gentleman-Bekleidung, da geht's doch schon los. Wenn du diese vornehme Kleidung trägst, kannst du bei den Pokerrunden in Blackwater um hohe Einsätze spielen. Sind wir aber ein feiner High Roller. Wir haben übrigens $0. Okay, das haben wir schon frei. Die anderen muss man wohl auch erst freischalten oder finden oder so. Eiskalter Revolverheld. Durchsuche Coots Chapel.